Good morning to all of you. అందరికీ శుభోదయం. వెల్కమ్ టు లీగల్ మ్యాటర్స్ బై సాయిబాబు సుక్కర్. What is the law on the revocation of Indian citizenship after acquiring a foreign citizenship? Can a person have dual citizenship? This is the question, and number of petitions are pending on this aspect. Therefore, Honorable Supreme Court of India wants to decide the matter. Honorable Justice Suryakant and Joymala Bagchi bench, 2 judges bench, in the case of Sanjay Gundlagutta Reddy, Sanjay Gundlagutta Reddy versus Union of India, writ petition number WP 731 by 2025. On 4/8/2025, Honorable 2 judges bench, they issued notice to the Government of India, Union of India, on the plea, particularly challenging Section 9 of the Citizenship Act 1955, which provides for the automatic termination or revocation of the individual's citizenship upon voluntarily acquiring a foreign one or foreign citizenship. Whether it is diabolical, whether it is against to the fundamental rights, all these things the Honorable Supreme Court has to take into consideration. Normally, as per Section 9 of the Citizenship Act, when once you acquire a foreign nationalship, foreign citizenship, suppose this person, Sanjay Gatla, an example is he is working as an economics professor in New York. He is of Indian origin, he is residing in New York for many years. But despite his stay for so many years, he retained the Indian citizenship. He didn't get the green card వరకు ఉంది, సిటిజన్షిప్ తీసుకోవాలి. పర్పస్ వేరు, రకరకాలు ఉంటారు. ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కూడా ఒక ఆయన ఈ అమెరికాలో 10 years ఉండి ఈ వాంట్స్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా, ఈ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా, ఈ డిడ్ నాట్ గెట్ అమెరికన్ సిటిజన్షిప్, ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. కొంతమంది అలా ఉంటారు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇండియా అమెరికన్ సిటిజన్షిప్, యు ఆర్ లూజింగ్ ది ఇండియన్ సిటిజన్షిప్. ఏమిటి అన్యాయం అని సంజయ్ గండ్లగుట్ట he is challenging Section 9 as arbitrary, disproportionate and violative of fundamental constitutional principles. ఎందుకంటే suppose if you are not a citizen of America, if you are a citizen of India staying in America, you have got only limited rights, and the non-citizens, particularly in the present regime, they are having the high risk of deportation. So limited rights plus deportation is a problem. If you are not an American citizen, if you are an American citizen, yes, one imagine my grandson వాడితో మాట్లాడుతూ అంటే no, I can comment, I am a citizen because he is born in America. ఆ ధైర్యం ఉంటుంది వాళ్ళకి. మనకి లిమిటెడ్ రైట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. Then it is nothing but many Indians, they are facing the Hobson's choice, HOBSON, new word, Hobson's choice. Either you acquire the citizenship of United States, that is certificate of residence, basing on the basis of residence, to ensure the basic protection. So after 10 or 20 years, they will get the American citizenship. First they will get the green card, then they will go for the citizenship. If you get the citizenship, definitely you will ensure at least basic protection or continue the Indian citizenship at a great personal or professional cost. Indian citizenship not loss ఏమిటి ఇందాక మీకు చెప్పాను, you can be deported any time, you have got only limited rights. So now Sanjay Gundlagutta Reddy, he highlighted the position of non-Indians across the world, including
the deportation, not only in America, in Australia, in other countries. In Majikalo, there are certain instances where these people, Americans or Australians, they are asking us to get back. ఎందుకు వచ్చాం మీకు? ఒకప్పుడు రేసిజం అమెరికాలో అసలు ఉండేదే కాదు. ఈ మధ్యకాలంలో అలాంటి కేసులు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. రైట్. Therefore, he is requesting for the reconsideration of India's citizenship framework. సో ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే, even though you get the American citizenship, you can retain the Indian citizenship. ఇది అయ్యేది కాదు, సెక్షన్ 9. బట్ ఎనీవే, సుప్రీంకోర్టు వారు నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత మాట్లాడదాం. మనం తొందరపడి మాట్లాడటం మంచిది కాదు. రైట్. In this connection, Justice Suryakant asked Reddy, that is his advocate, you are an eminent citizen, you are an eminent person, professor in economics, particularly in New York. If you are not if you are very keen about Indian citizenship, then surrender the American citizenship. If you are not keen on Indian citizenship, yes, happily you can get away with Indian citizenship and happily acquire the American citizenship. Or you can come back to India and settle here. రైట్. ఆయన అడిగింది కొంచెం, జడ్జి గారు అడిగింది కాస్త ఇదిగా ఉంది. బట్ ఎనీవే, మనమేం మాట్లాడటం లేదు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సో మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్, బెటర్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ సో మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ రిటైన్ ఇట్. సో likewise, another petition, Dr.Radha, tappeta versus Union of India, is also pending before the Supreme Court, where similar issue of OCI, Overseas Citizen of India, is pending. సో ఇన్ని కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి దీనిలో దేర్ ఈస్ సమ్ లీగల్ పాయింట్ టు బి డిసైడెడ్ అని గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టుకి అభిప్రాయం వచ్చి, దేర్ ఫోర్ దే నోటీస్డ్ ది ఇష్యూ. యాక్చువల్గా దే హ్యావ్ గివెన్ అ నోటీస్ టు ది యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. దీంట్లో ఏంటంటే, he has filed an interim application, అయ్యే అంటారు కదా సివిల్ కేసులో. ఏమని? He may not be required to renounce the Indianship while getting the American citizenship. అమెరికన్ సిటిజన్షిప్ అక్కడ తీసుకుంటాను, అది నాకు వచ్చినా సరే ఇండియా సిటిజన్షిప్ ఉండాలి అని ఇంటర్లాక్యుటరీ ఆర్డర్ ఇవ్వమన్నారు. అండ్ yes, the advocate mentioned that Honorable Supreme Court of India was pleased to grant leave in a similar situation. ఇలాంటిది ఇంకెవరికో జరిగితే ఇచ్చిందంట. So however, after hearing the advocate on record, the bench was inclined to issue notice and list the matter after 4 weeks. So after 2 weeks. Anyway, the matter can be decided. సో మనకేంటంటే రూడ్గా మనకు ఆల్రెడీ మైండ్లో పాతుకుపోయింది. సో ఇఫ్ యూ గెట్ అమెరికన్ సిటిజన్షిప్, మన సోనియా గాంధీ గారి కేసు కూడా తెలుసు. సో ఇఫ్ యూ గెట్ అమెరికన్ సిటిజన్షిప్, యూ హ్యావ్ టు రివోక్ ది ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ అనేటువంటి సెక్షన్ 9లో క్లియర్గా ఉంది, 1955 యాక్ట్. సో రైట్ ఫ్రమ్ ఆర్టికల్ 5 నుంచి దాదాపు 11 దాకా కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా దే విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద సిటిజన్షిప్ యాక్ట్. నేషనల్ ఎవరు, సిటిజన్ ఎవరు, వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నేషనాలిటీ అండ్ సిటిజన్షిప్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, డొమిసిలు, బై బర్త్, రకరకాల ఇవన్నీ దాంట్లో డిస్కస్ చేసి ఉంటారు మీరంతా. బట్ ఈ పాయింట్ అయితే మనకు రూట్గా చెప్పారు, ఒకటి ఉంటే ఒకటి ఉండకూడదని. కానీ ఈయన దాని బాధ కూడా చెప్పుకుంటూ సో పర్సన్ కెన్ హ్యావ్ డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ అనేటువంటి దానిలో తీసుకొచ్చాడు. చూద్దాం ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు ఏమి డిసిషన్ ఇస్తుందో. ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అయితే మళ్ళీ మీకు చెప్తాను. సో ఫర్ ది ప్రజెంట్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ బ్యాక్. ప్లీజ్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్ లా. కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ ది సేమ్. Read the case law and enrich your life. Thank you.